gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine! Ako manonood ng concert! Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos, dito na tayo! Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Good afternoon, Bicol. Good afternoon, Philippines. Good afternoon to all the Bicolanos watching our live coverage here at GNN. Igwa naman kitang special coverage kang gigibo na Peña Francia activities starting with the TRASLACION. And with me is a veteran newscaster, veteran anchor person, Ernie Verdadero, and then also the beautiful partner here, si Barbie. So I'm so glad that they had the time to be with us to give you a special coverage about the Peña Francia activities here. Ernie, siguro magyo na taan mo ang sa tuyang viewers a little background kang gigibuntang unyan. Para kina ini, the birthday unyan. September 8, so ensa ko yung pagbuluntad na pagserbisyo rin sa GNN for the past 6 years para kina. Sa Indugabo, sa enterong kinaban na nagantabay sa GNN. Maray na hapon, halat kamot, gulpi kami ipapaabot sa endo, halit sa luwas, full beer procession mo yan, saka sa mga ulay-ulay may sa laog, plus ang kaibahan mo at yan na co-anchor na taga simbahan na matabang sa mo pag-iyakan sa mo yung coverage na yan bagi. Muna hapon. Okay, Barbie, anong expectation na makakuhen ka mga nagdadala sa tuyo? Well, actually, this is actually my first time. Siguro because this is TRASLACION, ang may expect ng our viewers, or of course, guests from other countries, other places will be coming over to watch TRASLACION. And we all know naman, di ba po, that TRASLACION is, or actually Peña Francia Festival is one of the biggest
festivals here in the country. That's why dakol na mga participantes, dakol na guests from outside the country, from other places na maigi sa Naga City. That's why dakol. So ang siguro ang para sa Kuya Man, si safety kang sa tuyang mga partidaryo, si safety kang mga taga-Naga, si mga maaratan at siyan, inutong tamang girarayan. So, iyan, dahil traslasyon, dakol na tao, aram ta na may mga di kita may mga inevitable instances na baka may malugadan, so arog po kayan. Okay, alam mo, Barbie, we've been doing this for several years now, no? We would normally cover in full lahat na activities from TRASLACION to other activities sa Peña Francia, no? And si Ernie has been here for so many years na, no? Nagtataon ng special coverage, bigay yung istorya. Ernie, ano mga nagigirumduman mo sa mga past events na digdi sa coverage na yun? Probably do, pwede pang mag-text kan mga feedbacks and ang TV audience. Kanya for the past 2 years, gano'n na for security reasons. Pero pwede pa lang mag-paabot pa kan Facebook. Ngunyan, kanto talagang kayo ng ginatas ng taon ng nag-cover kita. Talagang gulpi na nagdadalang ka Bako lang live, kundi sa TV. Ngunyan, ang pinakabago ngunyan, Barbie, taintirong kinaaban, pigdadala na kita. Yes, social media. In fact, I just got a text message here that someone is watching us duman sa London, no? A classmate of mine sa Ateneo, and he's so glad, happy siya na nadadalan niya. So I'm sure that even the Bicolanos staying in Los Angeles, in New York, now has the opportunity to watch. Kaya pag matikod ako lang bagay ni na maski yaon sinda sa harayong lugar na ipapaabot ang nangyari digdi, and then nare-recall ninda when they were still here in Naga, because I know that a lot of them, if given the chance, gusto magbalik digdi. Barbie. Yes, actually that's true. May mga Filipino communities po kita, syempre sa especially in New York and California. May titas, they're also celebrating Peña Francia Festival. Pero of course, they say hindi mga ka-experiencing arog ka ng experience na igo kitang traslasyon, but then again, they're also celebrating it within the Filipino community in other countries, in other cities like New York and San Francisco. They're also celebrating just like us. Naman kaya may pluvial pero mayong traslasyon. So, ngunya bago sinda mag-pluvial next week, madadala na kita digdi. So may preparasyon na sinda. In fact, si Tony Martires, mauli, masakay na sinda naman sa LA. Pero asap na ako niya, nagdadalan sa to. Tony Martires sa Bao. Totoo yan, Ernie. The Bicolanos all over the world, they also celebrate this kind of event. So, makayunon na now they can see what's happening here in Naga. So that makes them closer to the Philippines, aram ko, Barbie, ang mga tao talagang they've prepared to look forward for this event, no? Maski yaon digdi sa Naga, talagang nag-prepare sinda, and then sabi ito nga pinitensya ini from joining. Kasi siguro madalin doon siya na kagulgulpiyo naman ka mga tao na nandyan, nag-iba digdi sa procession na gigibuhon. Ang katotohanan itong sabi ko sa ni Barbie na the only regional celebration. Totoo yan dahil ang Peña Francia fiesta o ang Virgin of Peña Francia, yun the only regional patroness. Mayo kayo sa Bisaya, mayo kayo sa Mindanao, Bicol sana ang Peña Francia fiesta ang inaakan Bicol. Kaya regional kita, ang nagdidigdi po bako lang nganing mga turista. Kundi itong mga debutong since time immemorial nagpapanaga, mga taga-Albay, taga-Sorsogon, taga-Camarines Norte, even Katanduanes sa Masbate, bako lang sa pluvial, kundi pati digdi po sa traslasyon ngayon. In fact, yung subago pong maaagahon, actually, amay pa lang talaga, day panganik ko naturog
kang subago mga around 4 or 3:30 in the morning, dakol na akong mga nahiling na mga devotees, dakol na akong mga nahiling na mga, even mga aki, yaon sinda sa basilika. Amay-amay po sinda nagpe-prepare because aram ta na kung may mga certain na activities na kita pun kan subago pang maagahon. So what really amazed me was the fact that even the youngest people, like igong 3 years old, 2 years old, mata na sinda, of course, to be with their family and to celebrate the traslasyon. Pero kung ako hapaton, dapat sa mga aking yan, 3 years old or less, or even maski 5 years old, dahil ano mag-iriba sa procession, sa delikado. Mainit pati, mainit. Yeah. Pero I've noticed that this is one kind of event that everybody from the different sectors, they come together and then they're part of this activity, from the religious, from the military, from the schools, almost all is part of this, no. So makitang pinipili digdi na gabos is participating. So garon na iling digdi is one kind of activity that the Bicolanos comes closer and closer, and then they just act as one, in the event. I think we're very lucky that we have si Ina. It's one that makes us closer. Nagiging united kita pag abot kang Peña Francia. So I hope that we should continue with this, even though mayong Peña Francia niya, dapat we should be together. And na-notice ko ba ko lang talaga din sa Naga, we have people from Albay, Sorsogon, they really travel here, no? In fact, I noticed also that even before today, igwa na mga halin sa iba-ibang probinsya ng mga Bicolanos, nagkagwasi ng special trip, di ba, Barbie? Yes, na kuya, no? Yes, igwa kitang inapod ng mga pilgrims, dakol na nag-iirig, di bako lang nga ni actually ang bako lang mga Bicolano, kundi mga iba-ibang anong maapodig diyo, igwa from Visayas, igwa from Cebu, from different places nga. Sabi ko nga po kasubago na nakaka-amaze, bako lang mga Bicolano ang nagyaon ngunyan, dakol na mga tao na talagang nagtutubod ki ina, na aramdaman na talagang dakol lang na itatabang sa gabos na tao, basta maghagad lang kita. So yun. So Ernie, ano pang dapat tandaan ta na maarabot aside from this traslasyon, no? Sa part Ay, siyempre, itong fluvial, sa Sabado. Talagang, ang katotohanan kaya gani, sabi kan mga messenger hotel, bako lang na nag-preserve ng amay pa. Ano ba amay pa, sir, September, August na ako naligdi. Totoo yan. May mga hotel dyan, kasarabi. Kaya mailing mo ito, nakaaging pirang aldaw, diyan sa sentro, kadakol ng tao, mga nasa kung saan haraliari. Ito pala, nagpiprepare na sinda na magparalili sa piyesta. Tangaring dahil sinda mainutan, kaya nag-check-in na. So, yun talaga yan. Totoo na-observean ko ang mga hotels talagang napapano. Na even before nag-reserve na sinda, but Barbie, ano pang ibang activities aside from this, of course, yung religious activity, what other activities can they expect this coming days, sa Peña Francia? Ano pang pagmati mong nailing mo? And then of course we have just had Miss Bicolandia, and you were there. Tell us something about this. Well, 2 nights ago, that was September 6, we had the Miss Bicolandia 2017, and si Saro sa mga Nanggana, si Keisha Cludenshua, she's from Albay, and alam mo, itong dakula na bako lang talagang magagaya ng mga Bicolana, but they really portray the real Bicolana, kumbaga modern contemporary Bicolana, na sabi nga ni Ninda, bako lang itong ngunyan dahil aram ta mga modern na ang mga kababaihan, they're still very conservative and they value the culture, they value the religious activities that we have. Ako lang magayon ko di maharang. Ay, yan, nasaro yan. Saro po yan. Tapos, last night, we also had the Pretty Boy Bicolandia. I was also there. I hosted the event. And saro din sa
si mga aki po sinda 13 years old hanggang 19 years old na mga kalalakihan po ini. Kalalakihan na nag-share man kan sa indang views regarding the Peña Francia festivals, Peña Francia festival. And they also had this kind of parang kumbaga sabiyon ta ng sa diri nindang thought na kay puhan nindang magtaon ning tabang and maging parte kan sarong komunidad, especially during Peña Francia Festival. So sinda na mismo ang mga kaakian ngunyan igwa na sindang boses and makusog na ang buot ninda to be part of the Bicolano community, especially during Peña Francia Festival. I found out, Barbie, that why we have a lot of beauty contests here sa Legazpi. But it seems that yung Miss Bicolandia, yung pinakakuyan, mga almost all the winners in this beauty pageant, yan, Ano, they also Barbie? join, no? Pero yun yung pinaka-prime na, no? In 1990, akong chairman ng KBP, kami nag-sponsor kan Miss Bicolandia. Si Dr. Anyola, yung chairman kan Committee on Beauty Pageant sa City Hall. Duman may pinaunan itong pagpalangkaw na kan mga kaya pag ito sa kan requirement sa height. Pero ang pinaka-importante, itong brains. Kanto kon minsan problemado ang mga contestants pagkatindog sa matao dahil nakakataram medyo kulang kasi na yun. Mayan kung kanto ka 1990 sagod na ko niyan takada ko lang kita na ipapadarang halit sa Miss Bicolandia Beauty Pageant na mga ganador or even ano ba kung ganador pagbali na sa national sa Binibining Bicolandia nagkakaigwang lugar o nakakagara na pa. Yeah. We have one example of somebody who joined, no? Si Barbie, no? Joining, you're one of those who joined, no? Ano ba experience mo dyan? That was way back 2009. I joined the beauty pageant, but way back then, we did have social media, but those were just minimal ways of how to communicate with other people around the world. So during my days, it was somehow a bit very exciting. Of course, I met a lot of people. It opened a lot of opportunities. After I joined Miss Bicolandia, it opened a lot of opportunities. So I was able to join a lot of beauty pageants outside the region. I also had this opportunity with other TV network. So I also had this kind of event hosting. So it was really an eye opener for me. And to all those ladies who would want to be part of or would want to be part of media, would want to be part of bigger pageants. So joining Miss Bicolandia will definitely open a lot of opportunities for you. So, and way back, sabi ko nga po, wala pa kaming social media. So, we only had those photographs, we only had those newspapers. Of course, your photos will be flashed as a newspaper, but no live stream, no Facebook, no Twitter, no Instagram. So, just merely, photographs. So, it was a fun and exciting moment for me. No wonder I was watching the Miss Bicolandia. Talagang, they're also beautiful. And Summa cum laude datong gana. Summa cum laude. Oh, yun, kwento. Kaya, I'm not surprised when a lot of people would like to join the Miss Bicolandia because as what you said, it opened up for other opportunities, no? Aside from the training that they are getting, nakulang bagay. So, of course, we have that, sabi ta nga, itong inapuntang on the other side from the religious. And it seems that we're celebrating here not only religious aspect but also yung social aspects na pigigibot. Siguro we'd like also to thank our sponsors here because I think without them, Barbie, this will not be possible. Siguro we would like to thank our sponsors, Mayor Margie Aguinilio of LGU Buhica Marines Sur, Manny Awe Dizon, Dermamedics, Facial and Body Center, call and text 0905-1108-060, Rex Tourist Inn, owned and managed by Rex Hernandez,
For more details, call 0919-8821-879 or 0908-815-6354. Axiom Net Tour Trading, LBC by Lito Latayan, Camsur Viaje Service Corporation by Ms. K. Floriano, Ramashinta Resort and Spa, Woodstone Kitchen by Mr. Antonio Castillo and Mr. Bob Torres of Maangas Beach, Philip Imperial, Haciendas de Naga, Bob Morlin, Crown Hotel by Mr. Richard D., Mark Casulia of Sogo Hotel, Engineer Candido Palino, PME SEN, Miss Donna Busangit and family, City Councilor Vidal Castillo, Naga Optical Clinic, Congressman Gabriel Bordado Jr., 3rd District Camsur, University of Nueva Cáceres, PLDT Home Fiber, and the Carmen Hotel. Ayun po. Okay, we'd like to thank all of them for supporting our program, no? We'd like also to thank pala ang bagong regional director of the Department of Tourism, no? Si Benji Santiago. Benji Santiago is now the new director of the Department of Tourism, and he comes from Naga. He studied in Ateneo de Naga, and we're glad that the other day we had a meeting with Danny Hirona. And garo igwang nabuo duman na sarong konsepto kang promoting tourism, but more with the historical value, no? So magayon no na garo saro sa programa na ipupursu kang Department of Tourism, especially for Bicol, particularly sa Naga, itong napod na historical Meron ba value, din, no? Fred, na ang director kan DOT, tourism, lalaki. And nasa ka taga-Naga na nag-iista na sa Albay, kadto pirming pro Albay lang, nawawaraan Naga sa Camp Norte, Camsur. Ngunyan, karabalan siya doon. Si Benji Aling Naga, nag-iista pa sa Albay. Right. That's why, magayon, we heard him, he talked about his directions, mga priorities na, and we're so glad na nadangog kang mga participants naman na one of his primary concern would be the tourism here in Camsur, no? Of course, di man niya lilingawan, pero gusto mo yung taaning emphasis. That's why maugma si mga sarili kang hotel, mga resorts, travel agencies, they were so happy to hear. Of course, sabi ko nga kay Benji, you come from Naga, you studied in Ateneo, now is the time for you also to, do something. And he committed. Kaya siguro one of these days we'll be seeing a lot of tourism-oriented programs, but may historical value. Ano ba yung kay Benji, nagdadangog sa ibang tao? Bako lang sa diri. Right. So, bukas na sa mga suggestions ka taga Norte, mga pagkukulang duman, pagkatapos sa ibang lugar, mas bati sa Catanduanes, island provinces, bako lang Albay. Right, yeah. He actually mentioned that he would like to hear suggestions from the people so that magkaigwa siya ng input sa pag-develop ng special program dyan. Saka I think we're so lucky. Of course, baguhan siya. I understand this is the first time to be in government service. Kaya sabi niya, I still really need to study and I will need your support. Kaya magayon yan, I think it's a welcome development for us sa Bicol. No? I understand the program has now started and siguro we will pause for a while and then when we return, we shall continue with our live coverage. So continue watching us, no? We're seen, as I've said, on Facebook, on the internet. So magdalan ka mo. Aside, for those watching us palan, you can just use an ordinary antenna while we are also carried by different cable companies. But at times it's clearer, no? Because GNN is a free-to-air TV. This is designed for free television, no? Ang cable companies, they just carry us. Kaya siguro si iba dyan, maggamit lang ka mo ng aerial antenna for a better, reception and then just point it out. We're here at PNB, no? PNB, yaon digdi ang Samuyang Studio. So siguro, Johnny, we will pause for a while. When we return, we shall continue. Si Barry pala will also be going there on the side, no? Dyan sa may 15 Martires. Kaibahan niya si Jeff to give you, no? A live coverage about the TRASLACION. So, we'll pause for a while, no? Ayaw ko. Ayaw ko.
Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may swerte pa sa antena. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all. Anong plano nyo this weekend? Manonood ng sine. Ako manonood ng concert. Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa G Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs, digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos. Dito na tayo. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-G Pinoy na. Call local dealers nationwide. G Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! As we celebrate devotion to Our Lady of Peña Francia, the University of Nueva Cáceres also celebrates 70 years of serving the Bicolanos, not of school, but of life. As we look to the future, UNC promises to remain the university that nurtures better and better tomorrows for all Bicolanos. 70 years of UNC, nurturing better tomorrows for all.
Ako ni Monsignor Romulo Vergara, siya pa ang rektor katokang Basilica Minore. Nagiga po ng inaapod na International Pilgrims Congress. And duman po nahiling na sa may ibang nasyon na may Bicolano, yaon man duman ang dibusyon kay Peña Francia. Kaya nagduruman po sinda sa kato sa Basilica, nagtiripon, and dahil na po ito nasundan pon kaito. Yan. Pero para na-notice ko, baka malang mga Bicolanos ang devotees kang ni Ina, no?
there are other non-Bicolanos talagang, in fact, I've met some of them, they're not Bicolano, but they came over to visit si Ina. Yeah, tama po yan. And siguro po, ang promoters talaga ang devotion, mga Bicolano. And then, sa endang mga communities, nakaka-impluensya naman sila sa kadakol pang ibang mga rasa, the same time sa iba-iba mga communities. Halimbawa po rin sa Satuya, kadakol-dakol ng mga taga Manila ang nagpapasiriring para ipadagos sa endang devotion kay Peña Francia. Ayun po. If I'm not mistaken, garo yun lang ni sa Bicol na igwaning religious activity in the whole provinces in Bicol area talagang inverto, no? Pero I don't know of any region na igwang araw ka ining regional festival na pagsisilebrar. Ang Peña Francia po, siguro yun din ang pinakadakulang Marian celebration sa bilog na Philippines po siguro. Ini sa tuyo baga regional po ini ang patron kang satu patrona kang satuyang rehiyon ni si Our Lady of Peña Francia. Kaya siguro po yun dahil namang garong maklaim na iba pang lugar sa Pilipinas na masabi na may mas dakula pa digdi sa celebration ng Peña Francia Fiesta. Yeah. And I also noticed, Father, na garo ining activity is the one that unite mga Bicolanos, no? Especially yung Peña Francia, no? You see several organizations, no? Joining together, no? Arog kang dyan sa Traslasyon. Mailing ko may mga iba-ibang organisasyon, religious, civic na nagpaparticipar. Opo. Sabi ta kayan, kompleto po baga kato, ano, may military, may civic parade, and even sa Traslasyon, sa Pluvial, yaan ang presensya kan mga religious organizations, yaan po ang gabos, halos gabos na sectors represented yan sa Traslasyon. Kaya tamang-tama po yun sa tema ngunyan na panahon, ngunyan po baga is Communion of Communities, Year of the Parish, yung piglir kang CBCP. So, mahihiling ta na ang simbahan palan, yan, is composed of several communities all over the world. Yan ang masasabi tang Universal Church. As it is, mayo man po talagang hindi mo man mahiling ang sinasabing Universal Church. But, de facto, mahihiling mo po sa ibang parte kang kinaban, smaller communities, na yung nagbibilog kang sinasabi tang Universal Church. Kaya, ang Traslasyon, sarong magayon na aktibidad na pinapahiling ta na kita, sarong simbahan, no po? Ang pinakamagayon na description kang simbahan, pag nagpapimibig kita kang Apostles' Creed, ang I believe in God, ikaw po baga dyan, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, and the communion of saints. Siguro po yun ang pinakamagayon na description kang simbahan na mamaano ta, ang simbahan sarong communion na sinasabi ta po. And sa ngunyan na panahon, magayon na maridiscuss ang communion dahil may external threats kita, may internal threats sa pagkatao. Externally, aramdaman po baga, ang simbahan is dahil talaga mapapatuninong, lalo-lalo na with the issues na nagluluwas ko niyan, extrajudicial killing, ining mga corruption, etc., etc. Because as Filipinos, ang mga padi Pilipino man, ang mga members ng simbahan Pilipino man, I think we have to always, yung rights to express whatever sentiments we have. Kaya, ang simbahan po talaga, sagkod sa miski pagpararauton yan, pagparapapundohon, politically, kung ano sinasabi, dahil talaga po mapundo, dagos-dagos ang ang function ng simbahan po baga, threefold mission, yung prophetic, saka yung priestly, saka yung kingly function. Yung prophetic mission, kay puhan ang simbahan, miski pinapapundo na, kay puhan magtukdo siya all the time. Dahil siya mapupundong magtukdo, dahil siya makukontentong magsilensyo, whenever there is something wrong that is happening in our communities. Father, I remember when we were studying sa Ateneo na Peña Francia, talagang may retreat kami. Tapos we have to memorize itong song for Ina, no? Even now, yan paggarong pigkakanta dyan, yes, pag nagkakanta ka yan, garong gigirabo ka, talagang napipil mo ang si Ina, no? So, saro yan sa mga mahaloy na Ginibo po yan kang 1924 ni Father Maximino Huguera sarong CM minsan siya. So yun po yan ang nagibo kayan, and nahihiling ta after 75 years, more than 75 years, iyo pa manggiraray pag kinakanta yan, nagkukurabi bala birhen, iba man po itong garo namamatian sa puso ta. Father, may apot lang ako. I'm sure that a lot of them would notice, no? Diyan sa Traslasyon, ang mga tao naka-British lang? Yeah, that is part of the sinasabi tang penitential procession, no? Bako man kitang Lent, pero
sinasabi ta na sa paggibot ta kayan, masaratang namamatayan ang sa tuyang paglakaw bilang tao. Ang concept kaya ang Christian po baga, no? Ang sinasabi ta, pag Kristiyano kita, life is always going back to the Father. No? Pabalik kita sa Ama. The moment you're born, you begin your step towards your grave. So, pero may nakitang paglakaw ta ba. And then, siguro sa buhay ta, kadakol-dakol kita mga boses na dadangog, no? Agda kang mag-iwa ka ng dakol na kwarta, ang tentasyon kang kadakol na bagay. And minsan, nawawara kita duman sa tamang dalan. And siguro, physically, by doing that, then you begin to reflect na kita pala hali sa daga, kita pala may katapusan, kita halipot pala ng buhay, etc. etc. Pag ika nakakamati ng kulog, lalo na sa imong hawak, then kadakol kitang realizations na naiisip sa tuyang pagkabuhay. And dahil man ang sinimbahan nga ni Pong sinasabi, dahil taman kayo puwan kulugan ang sadirita para masabit ta na kita nagsusulsol. Dahil taman kayo puwan kulugan ang sadirita para masabit ta na kita sincero sa tuyang pagtubod sa Diyos. Kundi ang sinasabi taman, sometimes it helps, no? Na pag naglalakaw kita, nag-position kita, imbes na madistract kita kang kadakol na bagay, pag naglalakaw kita nakabitis, nakafocus ka. Iniisip mo si ibong sadiri. Iniisip mo si ibong agi-agi aral daw. Si kadakol-dakol na nangyari sa buhay mo. Mga questions na mo na simbagan sa buhay mo. Mga aral daw na challenge sa pamilya mo. So,